Привет-привет! С вами Нелогичный лис, и сегодня мы продолжаем прохождение игры The Cat Lady. Ну что ж, давай, Сьюзан, пойдем с тобой дальше. Точно, мы же узнали имя матери этой девушки. Давайте поговорим с ней. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a second. Шейла, конечно. Sheila. Yes. It was my mother who sent you after all. I'm sorry I didn't believe you. But my head's all messed up. So, let's have a little chat, sweetheart. Напомню, что преследуем мы цель уйти из этого места, но нам, конечно, не дают этого сделать без выписки доктора, так что нам нужно каким-то образом найти обходной путь. Ну, давай сначала скажем так. Something's wrong with this place. I think it's really nice here. We must stay here. Do what they say. Take pills they give us. Sometimes, if I behave, they give me the red stuff. I wait for it. I'm being good. What is this red stuff? It's a drug. My favourite one. Red stuff takes the pain away. I must stay here. Good nurses have been most kind. They always remember. They know I'm suffering. But it is not the same as the drugs I see in my dreams. On the other side of the mirror, there's a spider's heart full of drugs. Так вот, что это было. I just can't seem to find it anymore. I see. Понятно, значит, мы видели паучье сердце, которое мы еще и проткнули. Ладно, о каком лечении ты говорила? Ты в порядке? Подкровенничать насчет... как насчет поменяться бирками? How about we swap our name bands? Oh yeah, I don't mind. But that would be like a favour to you, yeah? Well, technically, you wouldn't lose anything, because I'd give you my name band instead. Does that make any sense? Sure, yeah. I do want something better in return though. I'm not that stupid. I know you'll use it to get out of here. Oh, I never said you're stupid. I just really want to go home. Please understand. That's fine. I don't mind. I'll give it to you if you get me the red stuff. What do you say? I thought nurses give it to you anyway. No, not that. I'm talking about the real thing. Something you can only get in the world of dreams. Now that is something special. Is it safe? It's perfectly safe. Okay. I'll see what I can do. Так, понятно. Значит, нам, похоже, придется вернуться туда, в этот странный мир. What exactly is this little treat you mentioned? It's the red teardrop of pure happiness. They bring it. I drink it down, and my pain goes away. Without it, I just feel so angry. It's like I'm going crazy. It's funny, but I just get so fucking angry sometimes. I'm dying, I think. We're all dying, I heard. She said I'd go to hell for it, but I didn't do anything. I didn't know. Does he know? Who? Him! Right. Okay. No, probably not. I need the red medicine. I need it now. I must be a good girl. I must be a nice girl. Maybe I could get you some of that stuff. Do you know where they keep it? Oh, they have it hidden well. You can't get there. Or maybe you can. I see it in my dreams sometimes. It's where the nurses are.
But in my dream, there are no nurses there. I see it, but I can't get it. It's so near, and yet so far. I can still hear the broken heartbeat of the spider's heart. Я не хочу тебя расстраивать, но мы немножко это паучье сердце покоцали случайно. Я не знала, что оно так важно. Так, ты в порядке? Как тебя зовут, поговорим позже. Ну, давай вот так. Feel like sharing? What's your name? There is nothing to share. Everyone died. Everyone. And my treat, my red stuff, it's not the same. I keep lying to myself. I'm a mean little liar. Always have been. This vein, you see, it goes straight to my heart. That's why it hurts so much. I wish I could, just one more time. But it's all lost now. Everything. I was always happy to settle for a consolation prize, you know? Нет. Я не понимаю, что ты говоришь. Are you all right? I'm fine. Yes, it's all fine. It's just hard to wait, you know? They said I can have it. You know, yeah? So I wait here. Don't want to miss it. That nurse promised it to me. The one with the red glasses. But I think it's been 3 hours already. Why are they late? Do you think something happened? Do you think she changed her mind? Because I swear if she did, I will hurt myself again. I swear to God, I will hurt myself again. I'm sure they'll be here in a minute. They're probably just very busy, that's all. Ладно, ясно. Поговорим позже. I'll talk to you later, yeah? Yes, go. Be careful. They're watching us. And remember, we must be nice to earn the red stuff. Always be nice. Poor woman. Да, бедная девушка. Видите, с ней происходили, наверное, действительно ужасные вещи, и она поэтому так себя ведет. Бедная. От лекарств у нее помутнение рассудка, мне кажется, случилось. Так, ну что, бильярдный шар, вот мы и встретились. Sorry, ma'am, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Да. Right. It seems that a discharge letter is the only ticket out of here. Ну что поделать? Ну что ж, ладно, давайте поищем что-нибудь здесь. Идти нам, собственно, больше и некуда. Здесь всего-то немножко комнат. И надо как-то вертеться среди них, придумать, чем мы сможем задобрить эту девушку нездоровую и как нам раздобыть красную штуковину. Может, здесь есть какие-то еще банки? Нет. 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 Так, звонок тем более нет, туалет. Может, здесь что-нибудь есть, мы не знаем, какой-нибудь ключ, как обычно это бывает. Что тут? Фу. Смыть. Открыть, закрыть. Нет, ничего не случилось. А как же нам быть? Как же нам раздобыть красную штуковину, о которой нам говорили? Не знаю, не знаю.
Someone is coming. Я не знаю, вот эта баночка, которую мы взяли еще на той стороне, она почему-то не помогла нам в прошлый раз. То есть мы так и не смогли наполнить ей ничего. Может быть, просто потому что мы не знали, что это. Давай попробуем. Еще раз, давай. О, вот, видите? Значит, все-таки зависело от того, что мы узнали о том, что на самом деле это такое. Это наркотическое сердце паука, господи боже мой. Даже как не по себе становится. Вот, хорошо. Только один вопрос меня терзает. Как бы это действенная вещь? То есть то, что мы ее взяли на этой стороне, имеет какое-то значение на той? То есть она не исчезнет, когда мы проснемся? Не знаю, по мне это немножко странно. Я не верю, что такое возможно. Ладно, давай, милая Сьюзен. Ложись спать. Ложись. Давай. Мне действительно жаль, что я так поступаю с ней на самом деле. Сьюзен хороший человек, она не заслуживает этого. The drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Ну что ж, удивительно, но баночка с этой красной штуковиной, она с нами все равно. Давайте возьмем еще, кстати, одну перчатку, потому что мы ее не взяли, а она может пригодиться. Спасибо. Ну что ж, вот. So, let's have a little chat, sweetheart. Ага. Так, то есть... I'll talk to you Понятно. later, yeah? Yes, go. Be careful. They're watching us. And remember, we must be nice to earn the red stuff. Always be nice. Poor woman. Понятно, ладно. Значит, так мы не можем с ней говорить. Так, мы можем это выпить, осмотреть и отдать. Давай смотрим, что это, откуда это у меня. Я немного все немного размыто, я не особо много могу вспомнить. Ну вот, ладно, давай отдадим. I've found the thing you asked me for, but are you absolutely certain it won't harm you? Don't be silly. Of course it won't. Fine. I hope you know what you're doing. Can I have your name band now, please? Yes. No matter what they say, I do keep my promises. What do they... You know what? It doesn't matter. Thank you for your help. Эй, куда это ты? Эй, подожди. Куда ты? Стой. Так. Вот, посмотрите, у нас теперь есть лента N. Отлично. Это очень хорошо. Значит, мы можем забрать этот листок. Мы же теперь Энн Бёртон, и мы имеем право уйти отсюда, когда хотим. Так, давай. Please do not touch these. They are all confidential documents. Yeah? Well, maybe you shouldn't leave them out on the desk for everyone to see. If you are looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. Эй, но как же так? У меня же есть даже бирочка и... давай вот так. Вот, ну. Эй. Так, плохо. Может быть, мы можем поговорить с этими очаровательными... Не можем. Так. Джентльмены не хотят с нами разговаривать. Медсестра в красных очках тоже. Что же мне делать?
Ребята, я нашла. Ребята, я долго ходила, думала, что же нам делать. И я пришел к выводу, что лис это гениальное существо, то есть, и поэтому смотрите, как надо было делать на самом деле. То есть мы должны вот так сделать, значит, вот так. Подожди, вот так. Эй. Мы должны были сделать вот так. Да, вот, именно так мы и должны были сделать. А теперь смотрите, значит. Так, а теперь вот смотрите, что будет. Вот так. Раз. Вот. Видите, то есть трагедия произошла. Вообще непоправимое дело, а теперь мы делаем вот так. Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? The toilet's blocked. What? Well, that's hardly an emergency. It is when you need to use it urgently, like I do. I see. Fine, I'll sort it out. Just give me a minute. It's the gloves. Again! I guess I'll have to get my hands dirty since the cleaner's called in sick. Ху-ху-ху. Кому-то придется запачкать ручки. Ну ты тут занимайся, дорогая. А мы пойдем. Идем мы спокойно. Так, очень хорошо. Я прям чувствую, как сладость от осознания того, что мы ей отомстили, прям разливается по моему телу. Давай-ка возьмем это выписное письмо. Бирка у нас есть. Тут ничего не надо. Что-нибудь надо взять? Нет. И теперь... Sorry, Mom, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Here. Are you happy now? Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Anne Burton? Oh, all right. I didn't realize you knew how to read. There you go. Can I go now? Of course. Thank you, Mum. We'll see you soon. No, you won't. Now get out of my way. Ну что, бильярдный шар, выкусил? Будешь знать, будешь знать. Ух ты, здорово. Так, мы перешли на новый уровень. И у меня есть перчатка, здорово. Так, что это такое? Дверь в кладовую, пошли. Нет, не пойдем. Хорошо. Это что? В какой-то офис, пошли. Нет, не пойдем. Картины симпатичные какие. Так, давай сюда. Ой. Здрасте. And you must be Susan Ashworth. Нет. Well, perhaps I am. Do you mind if I ask you where you're heading to? I was just going for a little walk, stretch my legs, get some fresh air. Печально. Give it a rest. I'm not going anywhere. Miss Ashworth, please relax. There's been a mistake. You have been prescribed wrong medication. I apologize sincerely on behalf of my team and the hospital, but luckily we managed to spot it on time. On time? You have no idea what I've been through? Once again, I'm truly sorry. I promise no more drugs will be given to you. I personally guarantee you will have a good, peaceful sleep tonight, and you can be discharged in the morning. Why can't I go tonight? I want to go now.
I'm really sorry, but we can't legally discharge suicidal patients without a full psychiatric assessment. It's too late for it now, but I promise we'll have a chat in my office first thing in the morning, okay? And then you can go home. Is that all right? I haven't really got much choice, have I? Ух ты. Now I'd like to ask you some questions about your life, Susan. Хорошо. You might find them very personal, but it's important that you answer me as honestly as possible. Fine. Let's get it over with then, shall we? I'd like to go home at last. Of course, I understand. So, Susan, let's see. Are you living alone at the moment? Я снимаю квартиру, как правило, там довольно одиноко. Живу одна, и меня это вполне устраивает. Я живу с подругой, должно быть, она спереживалась. Я думаю, Сьюзан одинока. I rent a flat. It's quite lonely most of the time. I used to like being on my own, but I'm not sure if I still do. Too much time with my thoughts, and no one to talk to. Maybe I should get a parrot. We'd have a little chat each time I feel like opening up. Or maybe you could consider finding friends through our suicide watch service. They're very good. Helped a lot of people. Okay. Maybe I will. What do you do for a living? Поиски работы на данный момент. Официантка, работаю в кафе. Допустим, в поиске. I'm between jobs at the moment. I'll find something soon. But it's been difficult. I didn't feel that great. I felt weak and powerless and tired most of the time. I felt really awfully tired. Typical depression symptoms. We can give you something for that. Ну нет, You'll feel спасибо. stronger and motivated. I admire your faith in modern medication, Doctor. I hope you're right. Describe to me what your mornings look like. What is the first thing you do each day? Ух ты, как интересно. Так, пью крепкий кофе и курю на балконе, завтракаю, пью чай, читаю газету, валяюсь в кровати, не могу заставить себя открыть глаза. Иду в туалет, включаю телевизор, смотрю старые ТВ-шоу. Знаете, вот я, может быть, не права, сейчас выберу неправильный как бы вариант ответа, хотя здесь, по сути, нет неправильного варианта ответа, но вот если взять меня, допустим, да, то когда у меня выходной, я не могу заставить себя открыть глаза, я просто валяюсь час, два, три, даже если я проснулась, я просто не могу встать, поэтому пусть у Сьюзан будет немного мое отражение. I lie in bed, awake. Can't bring myself to open my eyes. I see. I'm scared of the coming day. I know already what'll happen. And what's that, Susan? Nothing, really. Nothing at all happens in this stupid, empty life. Sometimes I wonder why I even get dressed. What for? For who? I hardly ever get out of the flat anyway. Would you say that you feel safer at home than outside? Да, я так думаю, не совсем, вообще никогда себя в безопасности не чувствую. Наверное, все-таки дома безопасней. Yeah, I suppose. It's not really about safety. I've just felt sad for a long time now. Really sad, you know? Somehow it brings me down even more when I go out and see all those happy, successful people. It makes me feel more like a failure. If I don't see it, it doesn't hurt that much. What do you think is missing in your life? Or rather, what is one thing that you think would make your life better?
Так, наверное, было бы здорово иметь больше денег, хороший друг. Знаю, что это глупо, хотела бы и лучше выглядеть. Что-то, за что можно было сражаться, причина двигаться дальше. Так, но деньги, наверное, все-таки нет. Конечно, плохо без денег. И как бы это естественно, что плохо без денег. И естественно, что люди хотят иметь деньги как можно больше, чтобы жить лучше. Но все-таки нет. Хороший друг. Да, наверное. Хотела бы лучше выглядеть. Я считаю Сьюзан очень красивой и привлекательной девушкой, поэтому я думаю, что нет. Что-то, за что можно было бы сражаться. Причина двигаться дальше. Я думаю, что Сьюзан все-таки нужен хороший друг. Кто-то, с кем можно поделиться. A good friend. Someone I could finally trust. But I can't see anyone will turn up anytime soon. I've become a social hermit. People avoid me. You'll have to try to open up a bit. Hopefully the suicide watch worker will work with you on that. Don't think it'll help much. I heard they're not very good. Really? Sorry to hear that. Have you ever attended group therapy for depression or some other form of counseling? Да, как видите, не сильно помогло. Нет, не уверена, что это хорошая идея. Ну, допустим, Сьюзан пыталась с этим справиться сама. Yes, it didn't help much, as you can see. Just something to think about. I can see you're really willing to open up and talk about your issues. That's a positive sign. I haven't really talked about my feelings for a long time. You're doing very well so far. Do you have problems sleeping? Каждую ночь, редко, как правило, у меня нет проблем со сном. Думаю, есть у нее. Every night. I take pills for that. There aren't any left now, though. In the light of recent events, I think you should stay off those pills for a while. I suggest you drink some hot milk before bed instead. Would you describe for me how you feel at the moment? Нормально, уж точно лучше, чем до происшествия. Чувствую себя так, словно весь мир против меня. Ай, да, это такой, как бы вопрос-ловушка, что ли, да? Узнать чувства пациента, чтобы решить, выпустить его из дурдома или нет. Ну, допустим, мы скажем так. Definitely better than before the accident. Good. Hopefully you can now move on from here. With a bit of luck, you will enjoy life again. Suicide attempts often have that effect on people. Same as near-death experience. It makes you realize that you're not ready to die yet. Do you find it hard to concentrate? Сконцентрироваться? Мне кажется, нет. No, not really. Do you drink alcohol, Susan? Нет. No, That's good. Alcohol is a powerful depressant. I never really liked drinking. Excellent. Sometimes when life gets too much and people feel sad or upset, they think about suicide. Do you often think about suicide? Нет, конечно, нет. Я сама не знаю, что на меня нашло, но я иногда думала об этом. Думаю часто об этом. Да. Well, I used to think about it sometimes. Don't you think about it when you're really down? Susan, I'm a psychiatrist. My job is to talk people out of it. Would you ask a fireman if he ever thinks about setting fire to his house? I suppose not. But I'm sure lots of people have times when they do think about it. I couldn't say, Susan. The statistics show that men are 3 times more likely than women to commit suicide. That puts you in the minority. But of course, that's missing the point. Suicide is never the solution. There's always a way of solving whatever problem you might have. I realize that now.
Please, in your own words, try to explain to me, why did you really try to take your own life, Susan? Это был внезапный порыв. Мне стыдно теперь. Ничто больше не могло сделать меня счастливой. Хотела всем показать, насколько мне было тяжело внутри. Наверное, вот так. I wanted to show everyone how hurt I was deep inside. Who did you want to know? I'm not even sure now. People, I guess. Everyone. Myself. I don't really know. Please, ask me about something else. Do you feel as if you're a burden, or that life isn't worth living? Sometimes, when I feel really low, I used to think everyone would be happier without me. But I guess people don't really care. Besides, I live alone. Who could I be a burden to? What makes you feel better? Ух ты. Кошки. Работа раньше доставляла удовольствие. Антидепрессанты, долгий прием ванны. Музыка. Играю на пианино, конечно, чувствую себя совсем плохо. Мне нравятся кошки. Я люблю кошек. My cats. I always put out a bowl of food for the stray cats. They're ever so grateful. I like their company. What makes you feel worse? Люди, слишком уж часто они меня подводили. Ненавижу, когда постоянно дождь идет. Шум. Шум меня очень расстраивает. Одиночество. Хотела бы, чтобы с кем-то поговорить. Трудно сказать. Может быть, что угодно. Думаю, одиночество. Loneliness. I wish I had someone to talk to sometimes. And yet you seem to avoid people. Because they're only interested in themselves. Not all of them, surely. I'm beginning to think you are actually afraid of finding a friend, because it would force you to come out of your shell. Call it what you like. I'll sure be glad when I find the right person someday. Have you imagined your funeral, and how people will react to your death? Честно, я никогда не думала об этом. Скорее всего, никто бы не пришел. Часто себе это представляла, надеялась, что люди будут чувствовать. Что? Probably nobody would come anyway. Can you imagine it? Now that's a sad picture. Loved by no one. Missed only by some cats. No tears shed for me. No flowers on my grave. But that's okay. I never liked flowers. I wouldn't miss that. Finally, I'd like you to tell me about Eric. Кто такой Eric? Эрик? Yes, your Ух husband. ты! I believe this might be important. У нее есть What муж? can you tell me about your relationship? What had happened between you two? О, это будет интересно. Я не хочу об этом разговаривать. Это его не касается. Не о чем тут говорить, уже поздно. Эй, ну я хочу поговорить об Эрике. Мне интересно узнать, что произошло между ним и Сьюзен. И где он сейчас? И вообще? Ну, блин, обидно. I don't really want to talk about this. Fine. I suppose you've opened enough for one day. Okay, one more question. This is just a formality, but I have to ask, are you going to do it again? That's a hard one. I don't know. But hey, I've got it. The answer is no, I'm not. Thank you very much. Excellent. We're nearly done here. There's just one more thing I must clear with you. What exactly happened last night? Well, after I'd met you outside the ward yesterday, I went back to my room and fell asleep. I slept really well, considering what happened earlier. But then someone woke me up. It was the same nurse who was so friendly with me the first night. She said we needed to talk.
We must go, Susan. You are not safe here. But Please, you must follow me. Quickly. Ух ты, Лиз. Лиз, что происходит? I went after her. The ward seemed very quiet. It must have been late at night. Hurry! Wait for me. Tell me what's going on here. Лиз? Что происходит? The security guys were gone. She pointed at the corridor and said, You go first. I'll explain everything in a minute. Ух ты. Подождите, она пыталась нам помочь сбежать? Что происходит? Susan, if we don't escape now, they're going to hurt you. Please trust me. I know a way out of here. I'll help you escape. Let's go down this corridor. I'll be right behind you. Но, Лиз, ведь меня и так отпустят. Что происходит, милая? Боже мой, я ничего не понимаю. I think I can hear someone coming. Damn it! We can't go through there. Let's turn back, Susan. I know another way. Ух ты. Turn left here. We can use the maintenance lift to get us out of this place. Хорошо, ладно. Так. Ничего не понимаю. Мы же сидим сейчас у доктора, значит, мы не могли убежать. Так, где мы? Во дворе? Что происходит? Эй. Эй. Сьюзан. What are we doing on the roof? Погодите, на крыше? Liz, Лиз? Что происходит? what the hell are you doing? And why is there blood on your clothes? Лиз, что? Лиз, что? Liz, It's quicker than the stairs. And besides, all the doors are locked anyway. This is the only way out of here. The only escape. Let's both jump. It won't hurt, you'll see. Лиз, ты чего? Боже мой, почему у тебя кровь на одежде? Что с тобой? this is a Лиз? bad idea. Come down and we'll talk. I've made up my mind. I need to end this suffering now. Besides, Нет. I have no one to live for anyway. No one ever listened to me. No one ever cared. Нет, I listened. You're a nice girl. You have your whole life ahead of you. You конечно. listened. Did you really? Да. Of course I did. You talk a lot, but I've always been a good listener. I liked talking to you. So do you remember that story then? The one I told you the other Ну, night? конечно, я The все one about the помню. woman in A&E? Да. Она себя подожгла, потому что она курила и была сумасшедшей. Скоро была она... Так, нет. Который заехал охран... Нет. Так, сигану с крыши. Вообще-то я не помню, что ты мне такое рассказывала. Сигарета... Она выкурила сигарету и сгорела, да? Yeah, she smoked a cigarette and burned in bed. Okay. You have listened. Maybe you're right. Or maybe it was just a blind guess. Ну как я могла But I must угадать? jump anyway. I have no choice. Нет, Лиз. Please stop and think for a second. Did you not hear what I said? I have no choice. Ну, Yes, you do. You can choose to come back inside with me, and we'll just forget this like it never happened, okay? ты можешь быть Do you хорошим remember that другом. other thing I told you? I'm sure I told you about my flatmates.
Did I tell you what one of them does for a living? I bet you don't remember that. Я помню, она стриптизерша. Конечно, она ходит на каблуках. She's a stripper. Yes. Or at least that's what I think she is. You've listened. I just wish other people did. I'm sure they do. It can't be that bad. What do you know? Why do you care anyway? I don't want you to make the same mistake I did. I thought you of all people knew how it feels. When you're trapped, and you can't trust anyone. Look, I'm sure there must be someone who cares about you. My colleagues don't care, my family don't care, even my fucking boyfriend never cared. He said he needed to go find himself. Did I tell you when he broke up with me? Да, он козел, и он бросил тебя на День Святого Валентина. On Valentine's Day. Yes. Valentine's Day. You and I could have been good friends, Конечно, you know. мы можем You really быть... listened to everything I said. Мы After можем быть all, хорошими друзьями. I'll be back. When you need help, I'll be there, Susan. But Лиз. right now, it's Нет, time for me to let Лиз. go. Нет! Нет, 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 нет! Лиз, зачем ты это сделала? Мы могли быть хорошими друзьями. After that, I went back. I tried telling people about Liz, but they all thought I was crazy again and didn't believe me. And you were absolutely sure you saw Liz jump off this building? Да. You know, it doesn't matter. I just want to finish this and get some fresh air. Susan, I know Liz well. She wouldn't do something like that. As a matter of fact, I saw her this morning. She's fine. I'd like you to come with me and see her. Say hi. Make sure she's all right. Stop treating me like I'm crazy. Fine, I'll go. I don't even care that much anyway. Это неправда. The door is locked? I plan ahead, Susan. I had a feeling in my gut, and my gut's never wrong. Что? I feel like I really got to know you, though. I'm very sorry you've had such a difficult life. И что? I like your green eyes and your sleek cheekbones. You're a clever girl, Susan, but the sadness has poisoned you for too long. There is no coming back from it. Неправда. For what it's worth, I would have let you go if it wasn't for Liz. Не подходи! Что? О, боже! Так ты и был тем паразитом, которого мы должны были встретить.